כולם, ברוכים הבאים למשכנות שאננים, לירושלים, לכנס שהולך להיות מאוד מאוד מעניין. כנס של מרכז טאוב שהוא בנושא אי שוויון בחינוך בישראל, מהריסה עד האוניברסיטה, ואני שמח לראות את כל אחד ואחד מכם. אחד האינדיקטורים הסוציו-אקונומיים הבולטים בישראל, לא רק בשנים האחרונות אלא לתקופה ארוכה, זה מידת אי השוויון הרבה שיש בתוך המדינה. הדבר הוא בא לידי ביטוי במדדי אי שוויון סטנדרטיים, התפלגות הכנסות, ששם אנחנו מוצאים את עצמנו בהכנסות פנויות, כלומר לאחר מיסים, לאחר תשלומי העברה, מוצאים את עצמנו עם רמת העוני הגבוה ביותר בעולם, והעוני בישראל הוא עוני שנמדד על ידי יחסי למדיאן, ואנחנו מוצאים בעצם שאנחנו במקום הראשון ברמת העוני, כלומר יש לנו את אחוז העוני הגבוה ביותר בכל המדינות המפותחות, 19% מהמשפחות נמצאות מתחת לקו העוני. עכשיו זה אומר רמת אי שוויון מאוד מאוד גבוהה שכולנו מכירים את זה מבחינת כלכלית. עכשיו הדבר הוא נכון לא רק בעניין כלכלה, אלא אנחנו בולטים לצערנו גם בין המדינות בהישגים לימודיים. וכשמסתכלים על מחקרי פיזה, אנחנו רואים שכאשר משווים בין מדינות, האי שוויון בהישגים בקרב תלמידי ישראל הוא בין הגבוהים ביותר בכל המדינות. וזה דבר שהוא מדאיג אותנו. יתר על כן, אי השוויון בין שכבות ומעמדות בסיכויים לרכוש תעודת בגרות והשכלה גבוהה, הם יציבים מאוד במהלך השנים, והם לא מצטמצמים, למרות ההתרחבות הניכרת של מערכת החינוך. חשוב להבין מה הסיבות לאי השוויון הזה, האם נדרש לטפל בנושא, ואם כן נדרש לטפל בנושא, אז מה צריכים לעשות כדי לטפל בנושא הזה. היום יהיה לנו פה יום מלא, יום מעניין, מאתגר. במושב הראשון אנחנו נדון בהיקף אי השוויון בישראל ובהשלכות של המדיניות ביחס אליו. במושב השני אנחנו נארח את ההרצאה המרכזית הראשונה של הכנס מפרופסור דלטון קונלי. פרופסור קונלי ידון בממשק בין גנטיקה לסביבה בתהליכי ריבוד ואי שוויון. האם שוויון בכלל ואי השוויון השכלתי בפרט נקבעים על ידי המטען הגנטי של בני אדם? אם התשובה לשאלה הזו חיובית, אז אנחנו קצת בצרה, נכון? כי אז זה בעצם אומר שהמדינה לא יכולה לעשות שום דבר ואף אחד לא יכול לעשות שום דבר כדי להילחם בדבר הזה. אבל לשמחתנו זה לא המצב, זה לא מה שנשמע. במושבים הבאים אנחנו נדון בתפקידה של מערכת החינוך בעיצוב אי שוויון השכלתי, להתמקד בשני היבטים של המערכת, בהסללה בתיכון בין מסלולים עיוניים לבין מסלולים מקצועיים וטכנולוגיים, ובהשכלה הגבוהה, בעיקר בהנגשתה ובמדיניות העדפה מתקנת. ההרצאה המרכזית השנייה היא של חתן פרס נובל ומרצה שלי, פרופסור ג'יימס הקמן. פרופסור הקמן ערך מחקרים פורצי דרך המראים כי השקעה בפיתוח איכותי בגילאי 0 עד 3 משפיעים על הבריאות, על ההשכלה, על התעסוקה, על השכר ועל עוד הרבה דברים אחרים. יש לו גם השלכות מאוד מאוד מרחיקות לכת על הילד וגם על הסביבה של הילד, גם על החברה כולה. פרופסור הקמן הראה כי ההחזר ארוך הטווח מהשקעה בילדים צעירים הוא גבוה משמעותי מכמעט כל השקעה אחרת, וזה כולל השקעות במניות ואפילו מניות שהן עם רמת סיכון גבוה, ההחזר הוא מאוד מאוד גבוה. אנחנו נסיים את הכנס עם פאנל שבו נשתדל לזקק מתוך הדברים שיאמרו השלכות והמלצות מדיניות אשר באמצעותן ממשלת ישראל יכולה לתרום לצמצום אי השוויון ההשכלתי בישראל. אז זה המטרה שלנו, המטרה שלנו היום זה ללמוד. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכמה אנשים. כמובן שאני רוצה להגיד תודה למשפחת סנדק, לג'יי סנדק, שהוא עוזר לנו מאוד בתמיכה בכנס, ותודה לו ולכל משפחתו. אנחנו רוצים להגיד תודה לפרופסור יוסי שביט ולנחום בלס, שניהם קשורים מאוד מאוד חזק עם מרכז טאוב, והם בעצם אלו שהגו את הרעיון לכנס היום, ושהרימו אותה. ואני חושב שאנחנו כולנו נצא נשכרים מעבודתם.
אני רוצה להגיד תודה כמובן לכל צוות של מרכז טאוב. הצוות עבד מאוד מאוד קשה כדי להביא אותנו למקום שאנחנו נמצאים כרגע, ואני מקווה שכולנו נהנה מהפירות. ואני רוצה פשוט לאחל לכולם יום פורה ויום מעניין. יש לי את הזכות ואת הכבוד להציג לכם את ענת גפני. ענת, אני אקרא מהקורות, כי אני לא אזכור את זה בעל פה. ענת גדלה בישראל, היגרה לארצות הברית אחרי שירותה הצבאי. לאחר שהשלימה דוקטורט במדעי המחשב, היא עבדה כמהנדסת ומנהלת מוצר בסטארט-אפ, וכן בחברות ציבוריות בתחומי מאגרי נתונים, אחסון מידע ושירותי ענן. ענת גפני שימשה גם מנכ"לית ומייסדת של InTouch Tech, חברה שהשתמשה בטלפונים חכמים הראשונים ובטכנולוגיות טלוויזיה כדי לבנות פלטפורמה אינטואיטיבית לתקשורת חברתית עבור האוכלוסייה המבוגרת. במסגרת עבודתה ניהלה גפני צוותים מגוונים מבחינה תרבותית וגיאוגרפית ברחבי ארצות הברית, דרום אמריקה, הודו, סין, יפן וכמה מדינות באירופה. עם הזמן היא נעשתה מומחית ניהול צוותים רב תרבותיים הפועלים באזורי זמן שונים, ואהבה את התחום, ומתוך כך פיתחה שיטות חדשניות שהפכו הניהול מסוג זה למהנה ויעיל כאחד. ב-2015 היא חזרה גפני לישראל והחלה לפתח את העניין שלה בנושאים חברתיים כלכליים באמצעות לימוד אישי, התנדבות ונסיעות. אני גם רוצה להגיד שהיא אחת מהחברות הראשונות בקאונסל החדש שאנחנו יצרנו במרכז טאוב, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהיא פה ומברכים על זה. ענת, בבקשה. Well, good morning. It's a pleasure to be here. Another very interesting days awaiting us, I'm sure. So as Avi graciously presented, I was born here, but most of my adult life I spent in the United States, where I got most of my post-high school education, including a PhD. Oh, sorry, including a PhD, and in math and computer science. And I have to say that when I did that, I was thankful all the time to the education that I did get in Israel, because I did feel that I had a superior base to a lot of the American students. And I could, in some university, they let you just take tests. I could breeze through this degree by taking just the tests. And that's all because the high school was, gave me such a great base. Of course, that's maybe the gap. Maybe I was on the good side of the gap. But it did feel good to have such a solid foundation to build on. And then after I graduated from USC, University of Southern California, with PhD, a bunch of PhD students were gathered by the head of the department to try to solve practical problems. And I got acquainted with this scenario of, okay, find an annoying problem that really is useful and annoying to a lot of people, and look at it completely with fresh eyes and find a solution. And at that time, the term startup was not even there. But it turns out that that problem, which was basically a problem of storage of data that only mainframes used to do, and then we tried to do it on a smaller computer, an open system, became even of great interest to the mainframe companies like HP, IBM, and they urged us to become private and detached from the university, and there was my first startup, which I didn't even know it was a startup, but it was. And so that timing was right, and definitely luck has something to do with it. But I think that the great education, the curiosity, the creativity, and the open mind approach is fundamental. I think will be fundamental also in the future for people to do well in society and compete with those computers that can remember everything, but maybe they lack some of what we have.
after, of course, many startups and other such engagement, both for my husband and myself, we decided to come here and maybe give back something to this place that we love. And that's, even before I came, I met the Taub Center. I had an encounter. Basically, they came to give a talk at UCLA, and I heard their talk, and I was very, very impressed. But I'll get to that in a moment, because one of the startups, you can say, or one of the things we did, mainly my husband actually in Palo Alto, was we started a school because we realized that the schools that were available were deficient in several ways. They kind of fit some kids very well and some kids not at all. And 3 of our 4 kids, it didn't fit very well at all. And also, they didn't fit our lifestyle. We were both in startups, working very long hours, not feeling like coming home and doing homework with the kids, and having all that tension in addition to the rest of the hectic life, wanting to take vacations when we want, etc. And so we started a Montessori-based school where there are individual goals for kids, and as long as they do their goals, it's a year-round school. They can take vacation whenever the parents say, and they have to just be responsible for their goals and for completing their goals. And it was till late, but that included doing all their work, all their homework, going to museums, etc. So when they came home, we could just have fun, enjoy, relax together, have dinner, etc. So it suited our lives, but I'm mentioning that because there is a room to look at education also differently, because our lives are different. As women in particular, I think a lot more of us work for long hours and have ambitions of our own. And socially it's different, and also technologically it's different. And so there are ways to use technology and other things to help. So I mentioned that because it also shows that education is a topic which is very close to my heart. So back to the Taub. So when I saw this presentation at UCLA, I really realized that they have great quality of data, great analysis. It was so refreshing to see socioeconomic studies like that. And I was amazed that a lot of my thinking and my friends' thinking about different topics were completely wrong, because I looked at the data and it's not what I used to think. And maybe it was dated, maybe it was just a myth, maybe it's something that people like to complain, whatever. I had the wrong ideas, and definitely I was not aware of the trends over time, for better or for worse. And I thought it was very important thing, and it's very important to spread that information to the broad public, as broad as possible, because if people know what the situation is really, they are less prone to all kinds of manipulation by politicians or by whoever. They're more able to also help themselves and put pressure on their representatives to solve the right problems. So why I thought, and ever since then, I stayed connected with the Taub, and I'm really happy and honored to support them and their activities. So why was the Taub so important? I think high quality data and analysis is rare. Even before the mantra of fake news, I felt that a lot of the information I'm getting is based on some agenda, whether to the right, to the left, or whatever, and in the US in particular. And I think to have objective, professional socioeconomic data is rare. It's also really necessary for people who want to solve, and I was kind of interested to come and see if we can solve some or help with some social problem, social ill. If you don't know what exactly the problems are and their trends, their side, how they affect different sectors,
And then you really can't solve the problem. You have to really have the data to do that. So that is extremely important, and the Taub enables that at the Taub Center. And of course, even now more than before, I was concerned about sound bites and things that people just, the amount of ignorance, let's say, or the misinformation that is propagated is a big concern for me. So when I see good information, I say, okay, this needs to be spread rather than the other stuff. So that's another big factor. And lastly, because I love this country, I think that it's very important from a national point of view that to know how we can how we compare to other countries and how we can help our citizens, our kids, etc., be more effective and have a better chance to compete with favorably against other nations as we march into the future. And finally, about this, the context of this conference, about education. First of all, I want to say that I don't know a parent who doesn't really think about this topic. We all want, at the end of the day, we constantly want to do things that make our kids successful, independent, healthy, mentally and physically happy individuals who can have an occupation that is rewarding both financially and otherwise. That's, I think, at the back of every parent. So we all in this, we all could be sitting here the whole because I think it's extremely interesting. But in particular, it's a topic that is very close to my heart because being in computers, I can see how they take over many occupations, and the question is, how do you fight that? How can you bring up people who can compete in this world? So, as I mentioned before, education is the jumping board, and I see it as a way to that it has a lot of innovation awaiting it. And when you have innovation, it's also a chance to close gaps, because if you change everything, you can change also how accessible it is to everybody. But I see the problems are from a social point, adequacy, accessibility, of course, but also what do we do with women and men working and working hard and around the clock and all the stresses of life? How do we create an education system that suits them also? How, and technologically, how do we create an education system that takes into account the enormous amount of data that is available, and create individuals or young people that can discern information, good from bad, good quality information from bad quality information, how analyze information rather than just acquire knowledge that is readily available. How do we use that to get them into a bigger depth of knowledge, looking at multiple points of view, and using, of course, technology to help in reaching people who are far away, who are in socioeconomic stratas that are less fortunate, but you can today with using that. So it's not only a downside. Of course, the downside is that these computers become intelligent, they compete with us. And we need to be able to educate our kids with a lot of creativity, moral values, etc., which are properties that we have that are superior to computers, and we can compete. So I really find it a great honor to close by acknowledging the dear friends of the Taub Center, Jay Sandak, and who is the president of the Herbert and Nell Singer Foundation, and his son Steve Sandak, who are here. And Steve is also a board member of the foundation. Herbert Singer, a relative of Jay, was the founder of the Taub Center. It is due to his great vision, foresight, and keen understanding that of the importance of an independent policy research center.
that we are standing here today. And this is very profound. And I think that I appreciate Herb's vision and the commitment of the family over time to continue on it, continue with it and expand upon it. As a new member of the Taub Center community, my journey is just starting, and I draw inspiration from your family and with your vision and your commitment, and I hope that we can do more things together in the future. And Jay and Steve, welcome to Israel. Thank you so much for making the trip and being with us today. And thank you for your benevolent support for enabling another amazing, important event like we're going to have today. And I'd like to invite Jay Sandak, the president of the Herbert and Nell Singer Foundation, to say a few words. Good morning and welcome. Herbert Singer was a visionary, as you've just heard. He had the ability to see what was not apparent to others. One of his visions back in 1982 was that the state of Israel would benefit from a nonpartisan group of professionals researching and reporting on different social issues. This idea gave birth to what we all know as the Taub Center today for Social Policy. Herb Singer was also my uncle. I'm honored today to be here to represent the family and to welcome all of you to this year's Singer International Symposium. The health of any given society is highly dependent upon educational opportunities offered to its citizens. Unfortunately, it's become increasingly apparent on a global basis that gaps in learning are being created, resulting in disparities within societies. This is a global problem, and thus it's ripe for a discussion like the one I anticipate we're going to have today. I want to thank the Taub Center for bringing us all together, and I look forward to having a great discussion today. Thank you.